Hi everyone, in today's video I'll be explaining about module 1's important questions, and I'll be covering PYQs and model paper questions also. So we'll go to first question. First question is define artificial intelligence, explain the foundations of AI. So you have to write the definition of AI. Artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think, learn, and perform tasks that typically require human cognitive abilities. So, artificial intelligence andre simulation of human intelligence. Simulation is nothing but mimic. So, artificial intelligence, human intelligence na mimic ಮಾಡುತ್ತೆ in machines. So, of course, human intelligence na machine ಅಲ್ಲಿ mimic ಮಾಡುತ್ತೆ. So, machines are programmed to think, learn, and perform tasks that typically require cognitive human abilities. So, in order to think, learn, or perform tasks, it needs humans' abilities, right? So, it will mimic the human intelligence. These machines are designed to interpret and respond to their environment in ways that mimic human decisions making, problem solving, and learning capabilities. So, ಈ machines ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್. ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ, in the same way these machines will also perform. This is the definition of AI. And next, when it comes to other part of the question, that is foundations of AI. Foundations of AI andre AI hege bantu, that what was the basic idea for AI anta. So we have some branches of AI, that is mathematics. Mathematics is formal representation and proof of algorithms. So mathematics is just formal representation and proof of algorithms. So next to otherly three components there, you have to mention these components. Undecidability. So undecidability, incompleteness theory showed that in any formal theory there are true statements that are undecidable. So there is a theory, that is incompleteness theory anta ide. It showed that in formal theory adu ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಡಿಸೈಡಬಲ್. ಅನ್ಡಿಸೈಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಸೇ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಡಿಸೈಡಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಥರ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಡಿಸೈಡಬಲ್. That was said by incompleteness theory. Intractability ಏನಂದರೆ a problem is called intractable if the time required to solve instance of problem grows exponentially with size of instance. Intractability ಅಂತ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕಬಲ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್, ಎಂಪ್ರಿಸಿಸಮ್, ಡ್ಯುಯಲಿಸಮ್, ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದ್ರೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್, ಎಂಪ್ರಿಸಿಸಮ್, ಡ್ಯುಯಲಿಸಮ್, ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಲೈಕ್ ಕೀಪ್ ದೀಸ್ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಮಷೀನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ದೇ ವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ AI. Next we have economics. So economics say that how people make choices that lead to preferred outcome. So economics, it can be viewed as financially also. Suppose if you are buying something, you will see the preferred outcomes. Suppose if some quality is good and it will be durable, you will go for that. So economic is that. Economics says how people make choices. It's on you how people make choices and that lead to preferred outcome. ಡಿಸಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ ವಿತ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಬೋತ್ ಥಿಯರಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. Next we have game theory, operation, research and satisficing. So you can just mention them. Next foundation we have neuroscience. So neuroscience is study of nervous system, particularly the brain. Brain consists of nerve cells or
neurons. So this is easy, you can remember that. Psychology, cognitive psychology ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸೈಕಾಲಜಿಲಿ. ಸೊ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಈ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಿಮುಲೈ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಿಮುಲೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಮುಲೈ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಐ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ವಿ ನೀಡ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್: ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಎ ಐ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಷಿನ್. ಸೊ ಮಷಿನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ computer, so it will be succeeded. So computer engineering was the foundation. Control theory and cybernetics. Modern control theory, especially branch known as stochastic optimal control, as its goal the design of system that maximize an objective of function over time. This objective function matches our view of AI. Humans view of AI was matched with that. Next we have linguistic. So linguistic is you can think it as language. In linguistics, so it was important for natural language processing. Natural language processing ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್. ಸೊ these are the 8 foundations of AI. Once you can go through this. Mathematics ಅಲ್ಲಿ we had undecidability, intractability ಮತ್ತು probability. Philosophyಲಿ we had example called can machine exhibit mind and self awareness ಅಂತ. Economics ಅಲ್ಲಿ we had decision theory, and psychologically it was all about brain and nervous system. And computer engineering ಅಲ್ಲಿ artifact ಮತ್ತೆ there will be 2 things for AI to succeed, that is intelligence ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೈಕಾಲಜಿಲಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸ್ಟಿಮುಲೈ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಮ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೈಬರ್ನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಐ. ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ NLP ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇದಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಪೀಸ್. ಸೊ ಈ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್, ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, its full form. So we have this table given in notes. Okay, so ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಕಲಿತ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಏಜೆಂಟ್ ಟೈಪು ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲೈಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್, ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಹೌ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಏಜೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಪರೇಟ್. ಸೊ ಏಜೆಂಟು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕಾರ್, ಯುವರ್ ಕಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ motion, that is acceleration ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಇನ್ acceleration, suppose if some car comes here, you'll put a brake, right? So ಅವಾಗ the car stops, it will not be in motion, that is change of environment, it is affecting your acceleration. So that is known as actuator. Sensors ಅಂದರೆ how agent perceives the environment. So how agent senses the environment ಅನ್ನೋದು. Next we'll understand this table. So this was given in PYQ. Taxi driver. So taxi driver performance na ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. If you want to say a taxi driver is succeed, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? That is if we takes you or ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇಫಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
that is performance measure, or if it's fast, legal, if he's not jumping any signals, comfortable trip, or maximize traffic. So ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಷರು. ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರೋಡ್, ಅದರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ he will interact with the road, other traffic, pedestrians or customers. Okay, next to actuators ali, actuators are nothing but actions that the taxi driver will do. That is steering, accelerator, brake, horn. Sensors are nothing but the sensors which taxi driver will use. That is camera, sonar, GPS, odometer, keyboard, so and so. Next we have ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟು. ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪೇಷಂಟ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಟೆಸ್ಟ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ರೆಫರಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಇಮೇಜ್. ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಏನಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೆಷರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಲಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸೀನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್. ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅರೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ರೋಬೋಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿನ್. ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ conveyor belt with part pins. Next to jointed arm and hand. Sensors are camera, joint, angle sensor. Next in agent type, this was the most asked question, I guess. This was also asked in PYQ, biometric authentication system. So agent type biometric authentication system agidre performance measure ಏನು, performance measure ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ high accuracy ಇರಬೇಕು. That is, if you give a fingerprint, it should have accuracy. So if it is not having accuracy, ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಬೋಸ್ನೆಸ್ ಟು ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫೀಸು, ಡಿವೈಸಸ್ಸು, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ for hacking and all they might use. Next actuators, so display of authentication message. So actuator will display the message that if you give a fingerprint, whether it's accepted or not, or iris scanning ಆದರೆ whether it's accepted or not ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್, ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. Next question we have differentiate. So these are the type of question they can ask from a single topic. Differentiate ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್. ಫುಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಆನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಗಿವ್ ಆನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಏಜೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಇಫ್ ಆನ್ ಈ ಏಜೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸರು ಈ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್, ಈ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಫುಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಈ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಇಫ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೆನ್ಸರು ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದರೆ, or it can detect all the things said by agent ಅನ್ನೋದಾದರೆ, it is known as fully observable. ಸೊ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್, ರೈಟ್? ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್. Fully observable environment is convenient because agent need not maintain any internal state to keep track of world. So in this, agent will not have to keep track of the previous state. Suppose if it has done some work, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ an environment might be partially observable if there are noise and inaccurate sensors, or because parts of state are simply missing from sensor data. That is,
ಫುಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್, ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಆ ನಾಯ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್. ಸೊ a vacuum agent with only local dirt sensor cannot say whether there is a dirt in other state. So a vacuum cleaner with local dirt ಅಂದರೆ it will take the dirt in that place, that's it. ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Next we have single versus multi-agent. The distinction between single agent and multi-agent may seem simple enough. Single agent ಅಂದರೆ the agent operates independently without interaction or competition from other agent. So there will be no other agent in the environment. So agent will be independent, ಒಂದೇ agent ಇರುತ್ತೆ. Multi-agent ಅಲ್ಲಿ the agent operates in environment where other agent exist, influencing outcome through cooperation, competition or other interactions. Example, ಚೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಜಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತೀರ. ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಹೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಮಲ್ಟಿ ಏಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಚೆಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. Chess, it is multi-agent because if someone is playing in chess.com, we can see the option there, that is play with a bot. We'll have an option called play with a bot. There we'll have two agents, that is one will be the AI, that is bot will be playing with us, that is one agent, and we will be the other agent. So adu multi agent anta. And we have deterministic versus stochastic. Deterministic, a task environment is deterministic if its next state is completely determined by its current state and action of agent. Stochastic, a task environment is stochastic if uncertainty about outcomes is quantified in terms of probability. Example, dice poker games. So deterministic andre next ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್, ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಮೂವ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾವ ಪಾನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೊಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. It's completely based on guess. Current state will not know the next state. Example, dice and poker game. Next we have static versus dynamic. That is, a task environment is dynamic if it can change while agent is choosing an action. So task environment agent action choose ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟಾಸ್ಕ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಲ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಟು ಡೂ ವೈಲ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಏಜೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆಫ್ AI. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ AI ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. What is AI? The field of AI, it attempts not just to understand but also to build intelligent entities. AI currently encompasses a huge variety of subfield ranging from general to specific. That is, AI is having huge variety of fields, right? Like learning and perceptions, and specific andre AI is made for particular domains only. That is known as specific. AI is relevant to any intellectual task. It is truly a universal field. Next we have 4 approach. You have to write these 4 approaches. Acting humanly, Turing test approach. Thinking humanly, cognitive modeling approach. Thinking rationally, the law of thought approach. Acting rationally, the rational agent approach. So first we have acting humanly, Turing test approach. So Turing test approach was proposed by Alan Turing. So this guy who was there in TOC who introduced Turing machine, he was the same person to introduce this also, Turing test approach. So it was introduced in 1950, okay. It was designed to provide a satisfactory operational definition of intelligence. So he wanted to provide definition of intelligence which is satisfactory. A computer passes a test if human interrogator, after passing some written questions, cannot tell whether the written response comes after a person or computer. So
ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್ ವಾಸ್, ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರೋಗೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರೋಗೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ he should tell whether it came from human or computer. So if he is able to make out that human ಇಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ the Turing test will fail. If he is not able to make out whether the written thing was by human or computer, then Turing test approach will pass. So the computer would need to possess following capabilities. So if computer should have that capability, human thara bariyo thara capability ಬೇಕು ಅಂದರೆ it should have these 4 components. That is NLP, natural language processing, to enable it communicate in English. Next to knowledge representation ಅಂದರೆ store what it knows or hears. It will go on storing what it knows. So ಏನಾದರೂ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ it will store that like that. Automated reasoning ಅಂದರೆ to use stored info to answer queries. ಸೊ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ರೀಸನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ, cognitive human approach ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. If we are going to say that given program thinks like human, we must have some way to determine how humans think. If you are saying that computer is working like human, you should know how human brain works, right? So they have given steps how it is done anta. So human brain work as introspection. First is introspection, one's own thought, and psychological expression, that is observing a person in action. And next we have through brain imaging, observing brain in action. Once we have the theory of mind, it becomes possible to express the theory as computer program. So once we know how human brain is working, then it can be programmed like properly. That is the agenda of this. Next we have thinking rationally, the law of thought. So it was introduced by Aristotle, called right thinking. He introduced syllogism, which logical argument forms that always give correct conclusion if premises is true. So we know the law of syllogism, right? In maths we had A gives B and B gives C. So this both will be cancelled and it will become A gives C. So if this statement and this statement is true, so this statement will also be true. So this was known as law of syllogism. We have example here. Socrates is man, all men are mortal. So Socrates is mortal. So we just said about law of syllogism in law of thought, that's it. Keep Aristotle and law of syllogism in mind. Disadvantages: knowledge representation difficulty, theory versus practice gap. Next we have acting rationally. So the rational agent approach, it is known as the rational agent approach. Agent is something that acts. So agent is just something that acts. Rational agent ಅಂದರೆ one that acts so as to achieve the best possible outcome. When outcome is certain, it chooses best action. When the outcome isn't certain, the agent chooses action with best expected result. Okay, so rational agent ಅಂದರೆ the one which acts ಅಷ್ಟೇ. It's like ordinary. Rational agent is extraordinary. You just have to remember agent and rational agent in acting rationally. Next we have state of art, application of AI. What can AI do today? So these may be the questions that can come. First we have, you just keep this headings in mind, okay? Robotic vehicles. Driverless robotic car named Stanley was first to win 2005 DARPA Grand Challenge. So there was a car named Stanley. So it was first to win in 2005. 2005 was the year which most of you were born. So keep that in mind. Next, Stanley is a Volkswagen outfitted with camera, radar and laser rangefinder to sense environment. So Stanley had camera, radar and laser rangefinder to sense the environment. The following year, CMU's boss won the urban challenge, safely driving in traffic through streets of closed Air Force Base, obeying traffic rules. So after 2005, the following year, that is, it might be 2006, so CMU's boss won the urban challenge. So it was safely driving in traffic through streets of closed Air Force Base. So that was an automated robot vehicle.
You have to keep Stanley and CMU's boss in mind. Next, we have speech recognition. For speech recognition, calling airline to book flight can have entire conversation guided by an automated speech recognition. So even there we'll have robot that is for booking the flights and all. Next we have autonomous planning and scheduling. Autonomous planning and scheduling is nothing but starting in the end vargu AI will only plan everything from step 1 to execution. So that is known as autonomous planning and scheduling. Remote agent generated plans from high level goals specified from the ground and monitored the execution of those plans. Next we have game playing. So this is very interesting. Okay, in game playing, IBM's Deep Blue became first computer program to defeat world champion Garry Kasparov in 1997. So Garry Kasparov was a chess player. IBM introduced a thing called Deep Blue. Okay, that Deep Blue was a agent, AI agent that used to play chess. So what it did was, so this Garry Kasparov was a grandmaster. So this defeated Garry Kasparov, and what happened is IBM stock increased by $18 billion. So after Deep Blue defeated the Garry Kasparov, so IBM's stock gradually increased. Then what, some human grandmasters will be there, right? So their ego got hurt and they studied Kasparov's laws. So they went and they studied the Kasparov's moves and all, and were able to draw few matches. But most recent human computer matches have been won by computer. So some grandmasters, what they did is they studied both Kasparov's and agents, AI agents moves, and some of them were able to draw the match with the AI agent, but they were not able to win it completely. So that is it. Spam fighting, and classify the spam message using learning algorithms and detects the spams. So we know this, we'll be getting so much of spam messages and all, and the AI will put them into spam box. Next we have logistic planning. During the Persian Gulf crisis 1991, US forces deployed a dynamic analysis and replanning tool DAR to do automated planning and scheduling. So logistic planning is same as this autonomous planning and scheduling. That is, the US government planned from starting to ending how it has to be executed. Next we have machine translation, Arabic to English translation. That is, scientist wasn't able to translate Arabs to English, but they do understand statistics and machine learning. So there is a story behind this also. There was one scientist, okay, he was watching news that was Arabic news, but he was British scientist, he was not able to understand Arab. So what he did was, he knew statistics and machine learning, but he didn't knew Arab. He used his knowledge, that is statistic and machine learning, to translate Arab to English. Next we have with help of block diagram explain how agent interact with task environment. So agent ಮತ್ತೆ task environment ಹೇಗೆ interact ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ explain ಮಾಡಬೇಕು. That is, we'll have environment here, we'll have agent here. So environment, it will give the input, that is percept to sensor, and some operations will take place and action will be returned for environment, that is output. So you have to describe what environment is, what sensors are, what percept is. You have to explain about each and every term here. So in simple English, explain those. Next, you have to give example of this vacuum cleaner. That is, vacuum can choose to move left, right, suck up dirt, or do nothing. If current state is dirt, then clean it, or else move to other square. So ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ vacuum cleaner. Current state ಏನಾದರೂ dirt ಆಗಿದ್ರೆ, it will suck up the dirt, or else it will move to next state. Next we have define agent, explain structure of agents, agent program or agent program. So agent and agent programs ಇದಾವೆ 4. You have to explain those. An agent is just something that acts all computer programs to do something, but agents are expected to do more. They perceive their environment, that is, they receive input from the environment. There are 4 basic kinds of agent program, that is these 4: simple reflex, model based reflex, goal based reflex, and utility based reflex. For all this, what you have to do is, if they ask for 10 marks, you keep 4 to 5 lines in mind and draw the diagram. Or else if they ask for separate 10 marks, you have to explain each and every component that an agent is having. So in simple reflex agent, we have vacuum cleaners example, same as we saw there. Next we have this diagram.
ಸೊ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ there will be what the world is like now and what should I do now, and condition action rule. Okay, it is a simple kind of intelligent agent. It selects an action only based on current percept. It does not remember past percept and do not think about future consequences. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, if the input is given, it mainly operates on that input ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, so if they ask for the code, you have to write this code, and you can just mention the state rule action, that is state interpret input. State is nothing but it will interpret the input, and rule is nothing but rule match, that is it will match the rules, and action rule action. So action perform ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, and return action. Next we have model based agent. So it handles partial observability. Here it will handle fully observability. Here it handles partially observability. In this what you have to keep in mind is, so same as previous one only, ಇಲ್ಲಿ ಈ 3 extra add ಆಗುತ್ತೆ. State how the world evolves, what my action do. In partial observable environment, the agent cannot see complete state of world at all times. The most important way to handle this problem is for agent to keep track of parts of world it cannot currently observe. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲ್ವೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೋ, ಓ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ. So knowledge required to update internal state, this is important, you have to mention this. Knowledge about how world evolves, that is this knowledge about how world evolves. And one more thing is knowledge about how agents own action affect the world. So describes the effect of agents action on environment. That's it. Next we have goal based ali, in place of condition action rule here we'll get goal here. That's it. And one more thing will get added, what will be like if I do action A. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. Knowing only current state of environment is not always sufficient to decide what agent should do. Example, at road junction, a taxi can turn right, left or go straight. The correct action depends on where the taxi is trying to reach. So when you're going in a car, you can go either straight, right or left. But where you have to go depends on you. That is it. That is known as goal. If you have to go for home, you'll go straight. Or if you have to go for college, you'll take right. So it depends on where you have to go at this moment. So that is known as goal. Hence, in addition to current state, the agent require goal information. Model based we just have state information, but here we also require goal information. The goal describes a desired situation the agent wants to achieve, such as reaching passenger's destination. The agent combines the current state of environment irutte, goal information irutte, and model of the world, same as used in model based reflex agent. So goal information one add agutte illi. Next, to use this information, using this information the agent selects action that lead to achievement of goal. Searching and planning are subfields of AI devoted to finding action sequence to achieve the agent's goal. So searching and planning and the algorithms, that is it is used to find the action sequences that achieve agent's goal. Okay. Next we have utility based. This was asked for 4 marks in PYQ. Goals alone are not sufficient to produce high quality behavior in most environment. So if you just know the goal, there will be so many ways to reach the goal, but which is efficient anta helade utility based agent. Many different action sequence can take taxi to its destination, but some routes may lead faster, safer, cheaper or more reliable than others. So a goal-based agent treats all goal-achieving states as equally good, which is a limitation. So goal-based ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ.
Goal provides binary distinction between happy and sad. So goal ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ. ಯುಟಿಲಿಟಿಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯುಟಿಲಿಟಿ is used. Utility is numerical value that indicates how desirable a particular state is to agent. Higher utility means agent prefer that state more. So ಜಾಸ್ತಿ utility ಇದ್ರೆ agent wants that state to be considered. Utility function maps each possible world state to real numbers. The rational utility based agent chooses action that maximizes expected utility. So utility function ಅಲ್ಲಿ rational utility based agent ಇದೆ. So based on this three condition, possible outcome of action, probability of each outcome, utility of each outcome. So on this three outcomes, utility function is based. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎ, ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿತ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. Next we have learning agent. So in learning agent you have to draw this diagram, that is performance element ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. That is performance element, critics, learning element, problem generator. You have to explain about each of these terms. So I have given it here. Learning agent is agent that improve performance over time by learning from experience. A learning agent is divided into four concepts: performance element, learning element, critics, and problem generator. So performance element is responsible for selecting external action. So this will select the external action. Learning, and it directly interacts with the environment. It will be able to interact with environment. Next we have learning element. Learning element is responsible for making improvements. It uses feedback critic to determine how performance element should be modified. Its goal is to help agent perform better in future. So learning agent ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, it will ಟೇಕ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಕಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ಸ್ ಹೌ ವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಏಜೆಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. It compares the agent behaviors with fixed performance standard. So there will be some standards for agent. ಈ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೋಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಕು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Next we have problem generator. Problem generator suggests new action for agent to try. This action lead to new and informative experience. Problem generator ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will suggest new actions. So try this, try that ಅಂತ. Then it will lead to new and informative experience. Next we have this definition. So you can take screenshot of this if you want. Next we have previous year paper ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕ್ವಶನು, ಈಸ್ ಎ ಐ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ನೀದರ್ ಆರ್ ಬೋತ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಎ ಐ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ವಿಲ್ ಸಿ AI attempts to understand natural intelligence or nature of intelligence. So science ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, it tries to understand the intelligence. It studies how human brain works, how human brain can perceive, reasons, learn, predict and act in complex world. The goal is to explain intelligence, not just imitate it. So it will explain ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. It will just not imitate. It will try to understand things, just like how your brain tries to understand some concepts. As AI as engineering, as an engineering discipline, AI focuses on building intelligent system. It aims to design and construct intelligent agent that can act rationally. So rationally andre gottu, it will give like best outcomes anta. This involves using mathematical algorithms and engineering principle. AI is dual nature field. So conclusion, you can write this: AI is dual natured field. As science, it seeks to understand intelligence. As engineering, it seeks to build intelligent machine. So that's it. I have covered PYQs. So in some PYQs they have given application based questions. So for that you can use ChatGPT and answer for that, or you can just answer it like that. That's it. So thank you. If this video has helped you, don't forget to subscribe to the channel.